Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are in the world. Welcome to the Soaring Eagles business presentation. I'm your host, Bushra Numan, and I'm going to be presenting to you an online work opportunity that I assume you have been looking for. That is why you have been invited by somebody to watch this business presentation. But before I get into the business presentation, I will introduce myself. Like I said, मेरा नाम बुशरा नुमान है, मैं पाकिस्तान से हूँ. Currently, I'm living in Canada. By profession, I'm a software engineer and I did IT consultancy for a long time. I'm, alhamdulillah, also a mom of three beautiful daughters. And I did a 9 to 5 job for a very long time. But, as life goes on, responsibilities increase, my children were growing up. I started looking for something that I could do flexibly from home. And that is exactly when I came across this same presentation. मैंने भी आपकी तरह यही presentation देखी थी and I did not take a long time to make my decision. In December 2015, I joined this online platform and became a manager in just 5 months in this business. I resigned from my IT job and rest is history. For the past 9 years, I have been working online in digital and network marketing in this platform, building an amazing business, not just in one country, but 19 to 20 countries of the world. My team is called the Soaring Eagles. I'm the CEO and founder of this team. And I started alone, but now I have more than 8,000 people working with me online using their smartphones and social media accounts and earning a very good income from wherever they are. You can definitely be one of them. So stay tuned and listen to the rest of the presentation. I'm not going to take a lot of your time, but trust me, by the end of the presentation, you will know that your time has been worth it. So let's dive into the presentation. आजकल के दौर में हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो रोज़ाना फेस करने पड़ते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम. टाइम इज़ मनी दीज डेज गाइस, एज यू नो. चाहे हम 9 to 5 जॉब कर रहे हों या हम एक हाउस वाइफ हों, घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हों, किसी के पास भी आजकल टाइम नहीं होता ज़रा सा भी टाइम वो अपने लिए निकाल सके या अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सके. इसी तरह लोग कर्जे में डूबे हुए होते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल हैव डेट्स दैट आर जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. They work 9 to 5, they work a lot, they do a lot of hard work, but they are not able to pay their debts, right? At the same time, sometimes even if we are doing a 9 to 5 job or we are homemakers, we sometimes feel really stuck. अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन नहीं हो रही, recognition नहीं हो रही, growth नहीं हो रही. Everybody feels really stuck. And if you're not able to pursue your career just because you are a housewife, you are a mother, which is in itself a very honorable position to be at. I have all the respect for all the housewives and mothers, and I'm one of them. But sometimes we do feel कि हमने इतना पढ़ा है, अपनी अपनी डिग्रीज पे इतना पैसा लगाया है और हम कुछ भी नहीं कर रहे. And sometimes you do feel that you want to do something for yourself, to feel self-equipped, so to have that sense of achievement, right? I was in that position, and I'm sure many of you are in that position. That is why you're looking for this opportunity. इनकम लोगों की कम से कम होती चली जा रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है. स्पेशली नाउ हियर इन नॉर्थ अमेरिका, आई लिव इन कनाडा. इट इज़ नॉट अ वन मैन इकोनॉमी एट एनी हाउस. दो लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को मिलके कमाना पड़ता है, तभी कहीं जाके घर चलता है. जो लोग 9 to 5 जॉब्स करते हैं वो कमाते तो हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर टाइम लॉन्ग कम्यूट्स में निकल जाता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके जाते हैं, शाम में थके हारे वापस आते हैं, and then they don't have the energy or the time to spend or give quality time to their family. इकोनॉमी रोज बरोज गिरती चली जा रही है, लोगों को फायर किया जा रहा है, पीपल आर बीइंग मेड रिडंडेंट, द जॉब्स आर नो मोर सिक्योर. जॉब इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर वक्त लोगों के सर पे तलवार रहती है कि आज जॉब गई और कल गई. सो इन ऑल दीज चैलेंजेस, if I show you a way that you can earn $1,000 to $10,000 per month just by giving 10 hours in a week, would you want to know more? Of course, yes. Anybody would say yes to an opportunity that can give you $1,000 to $10,000 per month just by giving
a little bit of your time every day with consistency. ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे पिछले 9 साल से मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं, इसके बेइंतहा बेनिफिट्स हैं. Some of them are here, and I know most of you are looking for these kind of things. You want to be your own boss. This is what I wanted. कि मुझे कोई डायरेक्ट ना करे, मुझे कोई इंस्ट्रक्ट ना करे. I wanted to be my own boss and work on my own terms. ताकि कोई आके मुझे ये ना कहे कि आज इतना काम क्यों किया, आज इतना काम क्यों नहीं किया, राइट? आज छुट्टी क्यों कर ली. Secondly, the income is going to be uncapped. There is no cap on your income. कोई आपके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लगाएगा कि आप 9 to 5 जॉब करो और आप इतना, this is how much your time is worth. आप इतना कमा सकते हो. Income is going to be uncapped. The more you work, the more you will be able to earn. Secondly, it's going to be billable. आज जो कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं और अपने बिजनेस के अंदर टाइम लगाएंगे, कल को वो सारा का सारा इनहेरिटेबल होगा, आपके बच्चे उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट. They will not have to start from scratch. That is amazing, and that is not true in any other field, in any other job. जिसने भी शुरू करनी होती है from the scratch वो शुरू करता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका spouse हो. But in this business, they can start from scratch. यू विल डिसाइड योर ओन गोल कि आपने कहाँ तक जाना है और आपने क्या कुछ अचीव करना है. फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी 100%. दैट इज वाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग अ 9 to 5 जॉब एंड आई वॉज अर्निंग वेल, बट आई डिड नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं जहाँ से चाहे काम करूँ, जब चाहे काम करूँ, जब चाहे ट्रैवल करूँ, जब चाहे अपना काम बंद करके अपना सारा टाइम अपने बच्चों को दूँ. सो दिस बिजनेस हैज़ गिवन मी दैट 100% फ्लेक्सिबिलिटी, and if you are looking for the same, you will get it as well. Full training and support will be provided to you. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए. You do not need anything like that. You just need a positive mindset and you just need to work consistently. चाहे आप दिन में 1 घंटा दें, लेकिन रोजाना दें, you'll be able to build a good business. So everything will be provided to you in terms of training and support. You will learn everything from scratch. ठीक है, आपको कोई चीज पहले से आने की जरूरत नहीं है. पर्सनल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज प्राइसलेस इन दिस बिजनेस, जिसके ऊपर कोई मनी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती. आप पैसा तो जरूर कमाएंगे, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी, लाइक यू सी माई सेल्फ, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट. I just did hardcore coding all day in IT. I did not talk to many people, but now I find myself a confident person. I find myself a good leader, a speaker, a mentor, and these are all the soft skills that you are going to learn and you are going to acquire free of cost in this business. These are some of the people that started with us in the Soaring Eagles, and this is their journey. I'm going to play this one by one, and you can see how they are from different backgrounds, how they are from different education, living in different countries, but still connected through the Soaring Eagles platform and building amazing businesses. Let's hear from them. Hi, my name is Jamila Gull, and my background is I'm a mum to 6 beautiful children. I've been a full-time housewife and mum for 25 years now, and I was introduced to this amazing opportunity 10 years ago. Now, as you can imagine, having 6 children is a very, very busy lifestyle, but I was looking for something for myself, some identity, some confidence, something I could do for myself other than just serving my family. I absolutely love being there for my family and I would not change it for the world. But this opportunity has given me the flexibility to work around my commitments towards my family and also give me confidence, motivation, inspiration, and also financial independence alongside the company that you are looking at today. So if you're somebody who's looking at this opportunity for whatever reason, I can tell you that it has given me and my family so many things that I could never dream of. It's changed my life as a woman and also it's changed my family's life. So good luck. Hi, my name is Bushra Numan. I live in Toronto, Canada. When I started my online business back in December 2015, I was a mom to two and I was expecting my third one. At the same time, I was juggling a very demanding 9 to 5 job. It was getting really hectic by the day, but I knew deep down that I wanted some more flexibility. I wanted to be present for my children, not just at the end of a long, hectic workday. That's when I came across this incredible online platform and I decided to take a chance. Honestly, I did not know what lay ahead. Today, I'm a successful business owner. I work on my own terms. I am my own boss, and I work from absolutely anywhere, even while I'm traveling with my family.
I've been there for every milestone of my children, and I know that I'm setting a great example for my daughters that you can build a successful career while being a devoted mom at the same time. My biggest achievement is inspiring and helping thousands of women globally to earn from home and become financially independent. Assalamu alaikum. My name is Ghazal Rafiq and I am from the UK and I'm living in the Middle East these days. And by profession, I'm a full-time university lecturer, alhamdulillah. And I've also been working with Soaring Eagles for the past 8 years, very, very part-time. And the beauty of this business is that you can work part-time, full-time, and you can achieve amazing incentives with the company. I am a recognized manager and my team is all around the world and you can achieve your goals and your dreams. So this is an amazing opportunity. Hello, Assalamu alaikum. How are you? It's me, Tanvina, and I just would like to introduce myself. I'm a recognized manager of Soaring Eagle team, and I just start from since 6 years ago. 6 साल से मैं इस business में हूँ और हमारे organized team Soaring Eagle team है. And I just wonder and telling you about I have a business in 13 countries, alhamdulillah. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि I was just MBA position holder. और मैंने ये बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया था जस्ट फॉर फ्लेक्सिबली जस्ट सिटिंग एट होम ताकि मैं कुछ कर सकूं और घर बैठे फ्लेक्सिबल टाइम में मैंने अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड ग्लोबल ही कर दिया आई हैव अ टीम एंड आई हैव माय पोजीशन एंड इट्स रियली अमेजिंग आई गॉट अ गुड मेंटोर अगर आपको एक अच्छा मेंटोर एक अच्छी टीम मिलती है तो यू everyone will get the success so thank you so much and this is the part of our side and stay tuned thank you. Amazing. So you can see that these are people from different backgrounds, different education, different countries, and they are building amazing businesses with the Soaring Eagles. कोई 6 साल से हमारे साथ है, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, किसी ने अभी ज्वाइन किया है. Like I said, we have more than 8,000 people working with us from all over the world. Sorry about that. So these are all ordinary people like you and me. इसमें कोई किसी के पास कोई ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस या कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी नहीं है कि उन्होंने ये बिज़नेस कर लिया और मैं और आप नहीं कर सकते. These are some other people that are with us. Shagufta from Saudi Arabia, she's an event manager. MashaAllah, she is a mother of 5 children. Then we have Marina in Moldova. She is also in Forever Living in the same business as we are. She lives in Moldova, one of the poorest countries in Europe, but she has one of the biggest businesses in this company. And she is a mother of 9. 9 बच्चों के साथ जो अगर कोई ये business कर सकता है तो फिर मैं और आप भी कर सकते हैं. Then we have brother Badr from KSA. कुछ लोग कहते हैं कि ये काम ये business सिर्फ लड़कियों के लिए है. It is for females and males both equally together. He is building a fantastic business in Saudi. Alia is in Bahrain. She's an ex-cabin crew. She used to go all around the world and work, but she was never available for her children. So then she gave up her job and then she took up this business and now she has the same lifestyle but flexibly. We have Asha Juma from Saudi living in UAE and building a phenomenal business in the Middle East. Again, there are no limitations. आप हिजाब करके नकाब करके वॉइस ओवर करके आप किसी तरह से भी इस बिज़नेस में काम कर सकते हैं. देर आर नो लिमिटेशंस, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. आप जहाँ हैं वहाँ से काम कर सकते हैं. ओनी, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स इन फॉरएवर, शी इज़ इन साउथ अफ्रीका. आई हैव मेट हर मैनी टाइम्स ऑन दीज ग्लोबल ट्रैवल ट्रिप्स जिस पे हम जाते हैं. शी इज़ नाउ अ कंट्री मैनेजर इन साउथ अफ्रीका बिल्डिंग एन अमेजिंग बिजनेस over there. Now a little bit about the company that we are a part of. ठीक है, मैंने अपनी टीम का नाम बताया. हमारी टीम का नाम Soaring Eagles है, but we operate under the umbrella of an amazing ethical long-standing company called Forever Living Products. Guys, it's not rocket science. अगर किसी ने अपनी research करनी हो, homework करना हो, it's just a Google away. You don't even have to trust on what I'm saying. Just go ahead and watch some videos on YouTube. Google it, what this company is, when it started, क्या करती है, and you will know what an amazing company we are a part of. This company is not something that is here today and gone tomorrow. It's a long-standing company that started in 1978 in Scottsdale, Arizona, and now it's operating in over 169 countries of the world. यानी कि ये एक global platform है. इसीलिए आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आप इस टीम को ज्वाइन करके under the umbrella of Forever Living आप काम कर सकते हैं as an independent business owner. It's vertically integrated and debt free, यानी कि ये एक self sufficient company है जिसने कभी किसी से कोई उधार नहीं लिया, and it has assets of over $2 billion which are
इनकम जनरेटिंग एसेट्स। तो कभी भी होपफुली इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लुकिंग एट देयर हिस्ट्री के कंपनी बैंकरप्ट हो गई और बंद करना पड़ा और आपको यू आर बीइंग मेड रिडंडेंट। once you are a part of the company, you are going to stay there for as long as you want to, right? It has shown 47 years of uninterrupted growth. अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, इवन इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जबकि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए थे और बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया था, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, Forever Living has shown only growth, in fact more growth in those years of the pandemic, because we are in the health and wellness industry, and we do two things. We share good products, health and nutritious products, and we share a business opportunity of working at home. यही दोनों चीज़ें थी जो पेंडेमिक में लोग चाह रहे थे कि उनको मिल जाएं घर बैठे, and that is what Forever provided them. We are in the health and wellness sector, which is a multi-trillion-dollar global market. जब भी हम कोई बिजनेस या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये देखना, आर यू इन द राइट मार्केट प्लेस? आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास जो सर्विसेज हैं, आर दे दोज दैट पीपल नीड दीज डेज? ऐसा तो नहीं होगा कि आप ज्वाइन करके और फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे कि यू कैन नॉट फाइंड clients for it, you cannot find team members who are willing to work in that industry. Like I said, health and wellness, it is a multi-trillion dollar industry which is growing every single year, especially after pandemic. एक चीज का लोगों को ये एहसास हो चुका है कि हेल्थ इज एवरीथिंग. यू कैन नॉट एसोसिएट अ वैल्यू टू योर हेल्थ. People are willing to spend on their health and wellness. As you can see, we are in different categories of health and wellness, like health drinks, personal use, sports and weight management, facial care, supplements, and skincare. And honestly, you know deep down that these are the things that people are looking for these days. So finding your clientele will not be difficult for you. You're going to find your clients left, right, center, everywhere by just sitting at home. So be sure that you are in the right place at the right time, and you've got this opportunity at an amazing time. So grab it with both hands. This company is underpinned by some of the most amazing products. हमारी company one of the biggest company है in the aloe vera industry. We are the largest aloe vera producing company, and the aloe that our company produces is Aloe barbadensis Miller, which is the best kind of aloe for consumption. It is grown naturally and organically. हमारे पास organic certification है for all the products. You can see all these certifications, mashallah. Products are suitable for every culture, every religion, every society. We have halal certification, kosher, no cruelty to animal, which is very important to a lot of people कि हमारे every year 1.4 million quality tests perform होते हैं, लेकिन the good thing is that these tests are not performed on animals. In fact, they are performed on human beings, and then they can be used on animals as well. We have a scientific advisory board of highly qualified professionals that those are easily accessible. कोई सवाल हो, कोई question हो, we can reach out to them and they can enlighten us with their wisdom and their knowledge. So the products are amazing. A lot of people that I know have come into the business because of the love of these products. They first started using the products, they loved it so much that they started it as a business as well. Now coming to the point, what is it that we have to do in this business? Okay, there are two things, mainly two things that we do, like I explained. We share the products which are health and wellness related products, and we share the business opportunity. यानी कि हम लोगों को दो तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और दोनों ही तरीके एक तरह से सदका जारिया हैं. एक तो उनकी हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स उनको शेयर कर रहे हैं, विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देयर हेल्थ एंड वेलनेस, एंड विच विल मेक देम लुक गुड, फील गुड एंड लुक गुड. जैसे हम कहते हैं ना, हमारा एक स्लोगन है, look better and feel better with these products. And the second thing that we do is we share the business opportunity by which people are able to earn an income by sitting at home, and they can actually change their lifestyle, they can change the lifestyles of their families, and they can do a lot with that amazing income potential जो कि इस company में है. So you can do three of these things. These are the three different areas of income. अगर आप चाहें तो you can only be a product promoter, which means that you will start using the products, and hands on my hearts I can tell you, you will fall in love with these products, and you will naturally start recommending them to people. आपको पता है ना कि एक ह्यूमन नेचर है कि जब वो कोई अच्छी चीज़ यूज़ करता है या देखता है या एक्सपीरियंस करता है तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को इसके बारे में बताता है, लेकिन कभी भी हमारी रिकमेंडेशंस पे हमें पे नहीं किया जाता. But
इस कंपनी में, इस बिजनेस में हमारा काम ही रिकमेंडेशन है, और हर रिकमेंडेशन पे आपको पे किया जाएगा, नॉट जस्ट 1 or 2% बट 30% ऑफ द रिटेल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपकी वेबसाइट से, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो कोई भी आपकी रिकमेंडेशन पे कंपनी से प्रोडक्ट लेगा, you will get a commission for that. So you can become a product promoter by using the products and recommending them ethically and honestly, and you can make something around 800 to $2,000 plus with that, with just doing that activity. If you want to earn more, you can become a team builder. This is a picture of some of my team members when we had a team get together in Karachi, Pakistan last year. So what a team builder does is वो खुद भी product promote करता है, product use करता है, promote करता है, and then other people like their friends, families, relatives, neighbors, people that they know, people that they meet on social media, they join hands with them, and the team builder teaches them how to use the products and how to promote the products as well. यानी कि आपके बिजनेस में डुप्लीकेशन होती है, आपके नंबर ऑफ आवर्स जितने आप घंटे दे रहे हैं और उसमें इजाफा हो जाता है, जितने ज़्यादा आपके टीम मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स विल बी गोइंग इनटू योर बिजनेस. Whatever activity your entire team is doing, you are going to pay on that as well. So it's like duplication, it's like a franchise system that grows. If you want to earn, and as a team builder you can go up to $10,000 as well, and it is, like I said, it is uncapped income. These are just average figures, ये कोई fixed income नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं. If you want to earn more than that, you can be a business developer like I am now. बिजनेस डेवलपर वो होता है जिसकी एक बहुत अच्छी बड़ी टीम हो और वो अपनी टीम को सिखा रहा हो कि उन्होंने आगे अपनी टीम कैसे बनानी है. सो इट्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ पीपल, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग. डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बैठ के एक चीज़ को ज्वाइन करते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, right? So business developer is somebody who is coaching, who becomes a coach and a mentor and a trainer, and he or she trains their team on how to build their teams and how to coach them and mentor them as well. As a business developer, sky is the limit. You start at $10,000, you can go up to whatever you want. It's like a blank check every month. You can write your own figure and you can work towards it. It's not going to come just by chance, it's going to come by plan and by working hard, right? Other than all the income that you are going to get in this business, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत huge potential है earning का, but more exciting, which I did not know in the beginning, are the incentives that the company provides. इतनी generous company है कि हमें अच्छा पे भी करती है in terms of bonuses every single month, लेकिन हमें हमेशा इंसेंटिवाइज रखती है ताकि वो हमें अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर सकें. देर आर अ लॉट ऑफ अमेजिंग इंसेंटिव्स बाय द कंपनी हर साल जिसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ द कार प्लान. कभी कभी जब कंपनीज इंसेंटिव्स अनाउंस करती हैं या कोई प्रोमिस करती हैं, वाकई हमें लगता है दीज आर जस्ट मियर प्रोमिस और इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करने की बातें हैं. बट बिलीव यू मी, 1.5 year in the business and I started qualifying for these incentives. कार प्लान के लिए मैंने एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया है, और ना सिर्फ मैंने, बहुत से टीम मेंबर्स ने भी. सो यू कैन सी इन द मिडल, दिस इज़ माय कार हेयर इन कनाडा. उसमें मैंने फॉरएवर का स्टिकर लगाया है. दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम फॉरएवर एज माय कार प्लान इंसेंटिव. This is Jamila Gul. She is also a Soaring Eagle. She's in UK, and this is her car that she got as a car plan. This is Krishna Arora. He's in India, and he just recently got his dream car through the car plan incentive, which is open for everybody. It's not just meant for a few people, it is open for everybody. Similarly, what is most the closest thing to my heart in this business is that I am able to take my family around the world with forever. Global travel is another incentive जो कि आपको it's on your plate, not just mine. आप इस opportunity को join करें, इसमें मेहनत करें. It is there for you as well. It is for everybody. I see thousands of people every time I travel. In the past 9 years, I have been on these trips 17 times. अभी मैं पेरिस गई थी. That was my 17th trip with Forever. And these are all paid 5-star global travel trips. Not just for one person, but for two people. आप qualify करो, आपको एक और बंदे को ले जाने की इजाज़त है. I always take my husband with me, and if you pay for your kids for just the flight, then you can bring your kids as well. वहाँ पे जाके बच्चों के लिए भी सब कुछ free होता है. You just have to pay for the flights till they are 18 years of age. So I have taken, honestly, like it's
इट्स अनबिलीवेबल व्हेनेवर आई शेयर अबाउट दिस, मुझे यकीन नहीं आता कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो चीज़ हम अपने ख्वाबों में कभी सोच भी नहीं सकते थे, शायद पूरी ज़िंदगी इंसान पैसे कमाता है और फिर एक ट्रिप पे अपनी फैमिली को लेके जा पाता है ना। इसी तरह हमने अपने बचपन में भी देखा है विद माय पेरेंट्स, विद माय सिबलिंग्स, आई हैड गॉन टू अ कपल ऑफ प्लेसेस बहुत प्लानिंग करके। But with this opportunity, in just 9 years, I have been, Alhamdulillah, by the grace of Allah, I've been able to take my family on 17 different trips around the world. This is me in Dominican Republic. Dominican Republic में इनकी एलो फील्ड्स हैं. This was a very special trip जिसमें हमने खुद से अपनी आंखों से एलो फील्ड्स को देखा, एलो को ग्रो होते हुए देखा कि कितनी बड़ी कंपनी है. एंड लाइक यू गाइज नो, सीइंग इज बिलीविंग, राइट? तो खुद देखा है मैंने इनके फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, and we met the owners of the company in these trips, जिनसे जिनसे ये कंपनी शुरू हुई है. इट्स अ फैमिली रन बिजनेस, अ वेरी हम्बल family, and very humble executives that are so accessible. If you go and look at our Instagram accounts of Soaring Eagles, you will see where we have been and how we have met these people. Then the second picture is of our soaring eagle, Jamila Gul. She is in Croatia. This is when we went on a cruise through the Adriatic Sea. We went to Italy, Rome, Venice, Croatia. इतना मज़ा आता है when you go as a forever family, you meet everybody, all the qualifiers, you learn, you absorb everything, and you get more and more motivated. It's a way of recognizing you. जब भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कंपनी हमें रिकग्नाइज करती है और फिर इस तरह से हमें पे ऑफ करती है, इन एडिशन टू द इनकम दैट वी आर मेकिंग. दिस इज मी इन पेरिस. आई वेंट लास्ट वीक to Paris on a global rally, which was amazing. हमेशा से ड्रीम थी जब से शादी हुई थी कि अपने हस्बैंड के साथ पेरिस जाऊंगी. अभी तक नहीं हो सका था, but it was made possible by this opportunity. So what do you need to do to start? You need to get registered and you need to get your box of products. आपको पता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम हवा में तो कर नहीं सकते. And because it is a product based business, it is not something that, it is not a service that you are providing. It is not something that is God forbid like a pyramid scheme कि आप membership sell कर रहे हो. You are actually dealing with products. So ज़रूरी है कि you have experience with those products. वैसे तो हमारे पास 350 से ज़्यादा products हैं in our range, but in our start your journey pack, we have 20 to 25 of their most fast moving products from each category. ताकि जब आप अपना business शुरू करें, आप ये use करें, आप देखें कि what an amazing line of products you have, and then you start doing your business properly. These are some of the countries जहाँ पे अगर आपने buy करना हो box तो उसकी ये prices लिखी हुई हैं. Of course we are in 169 countries of the world. Wherever you are, you can ask your upline जिसने आपको introduce किया है कि वहाँ पे journey box की क्या price है. लगभग convert करके यही price होती है. जब मैंने 9 साल पहले ये join किया था तो 1500 रियाल का ये बॉक्स था, जो कि मैंने अपने हस्बैंड से बोरो किए थे पैसे, और मैंने ये लिया था कि मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगी, जो कि मैंने आज तक वापस नहीं किए. दैट्स जस्ट लाइक इट वाज लाइक अ जोक. बट मैं आज भी सोचती हूँ कि वो एक बॉक्स लेने से 1500 रियाल का मैंने कितनी ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट की थी अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में, कि उसके बाद से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह इनकम ही इनकम है. देर आर नो हिडन कॉस्ट, देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस, देर इज़ नो monthly fees, there is nothing to maintain your membership in it. And after this box you don't even have to buy anything. You will get a lot of things with which you will start an international business and you can start earning from day one. For example, अगर कनाडा में देखें 477 का ये बॉक्स है. I live in Canada, and when we moved to Canada we started a restaurant. एक साल हमने वो रेस्टोरेंट चलाया और एक साल के अंदर वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया, बिकॉज उसमें इतना खर्चा था, इतनी मेहनत थी, इतना टाइम लगा था, और कहीं दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि कब ब्रेक इवन होगा और कब हम कमाना शुरू करेंगे. और जब मैं उसको फॉरएवर से कंपेयर करती हूँ कि सिर्फ 477 में एक इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हो रहा है जिसमें आप पहले दिन से कमाना शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, there is no comparison to a conventional business. All right. And with this money you are not just going to get a box of products that you can use. और उस box of products में मज़े की बात यह है, products भी वही हैं जो कि आप already everyday life में use कर रहे हैं. It's nothing that you are going to be stuck with कि अब मैं इन चीज़ों का क्या करूँ, मैं तो ये यूज़ ही नहीं करती. You will have shampoos, conditioner, moisturizing lotion, skin care, hair care, supplements, everything that you already get from grocery.
Worst come worst, if you decide not to do the business, you will still be enjoying these products for a couple of months. And believe you me, you will get hooked onto these products to these products for the rest of your life, चाहे आप business करें या ना करें. So in this business, there is no risk and no loss at all. ठीक है. सो बॉक्स लेने के बाद, रजिस्टर करने के बाद, व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट एन इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस टू ट्रेड इन 169 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जब आपको पता है, जब आप अपना कोई कन्वेंशनल बिजनेस शुरू करते हैं खुद से फ्रॉम स्क्रैच, आपको लाइसेंस चाहिए होता है ना, आपको इजाज़त चाहिए होती है, आपको रजिस्टर करानी पड़ती है अपनी कंपनी, उसमें भर भर के पैसे लगते हैं और क्या कुछ नहीं लगता. आपको इन्वेंटोरी मेंटेन करनी होती है, स्टॉकअप करके रखना होता है, प्रोडक्ट पहले तो क्रिएट करना होता है फ्रॉम स्क्रैच, उसको अप्रूव कराना होता है, उसके ऊपर स्टैम्प्स ऑफ अप्रूवल चाहिए, राइट. यहाँ पे आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है. यहाँ तक के एक फ्री वेबसाइट मिलेगी जो कि इंटरनेशनल होगी. ना सिर्फ आपकी अपनी कंट्री में वो चलेगी, बल्कि पूरी दुनिया में आपके नाम से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जिससे आपके टीम मेंबर्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके क्लाइंट्स वहीं से डायरेक्ट चीज़ें परचेज कर सकते हैं. कंपनी विल डिलीवर टू देम एंड यू विल गेट द प्रॉफिट. Everything has already been done for you. The platforms, the trainings, the website, the products, everything has been set for you, the license, everything. On top of that, you will start at 30% discount. आपकी आईडी ऐसी बनेगी जिस पे आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जब वही प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करेंगे आपकी रिकमेंडेशन पे, आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा फॉर एवरीथिंग that is going around in the world through your recommendation. And through the website, the record will be kept with the company. You will get to work with a global community जो कि आपकी एक बहुत ही close knit forever global family बन जाएगी. The biggest takeaway that I have from this business is the friendships that I have developed along the way. Different countries के लोग, different cultures, religions, backgrounds के लोग जिनसे अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है ऑनलाइन बैठे बैठे, जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, and we are like best friends and we are working together towards the same goals and achieving them together. Then you're going to get personal mentorship. जिस किसी ने भी आपको आज इस ट्रेनिंग पे, इस प्रेजेंटेशन पे इनवाइट किया है, you will be they will be your personal mentor. They will hold your hand throughout the journey and they will be responsible for training you, coaching you. Not just that person, but the entire Soaring Eagles team and community, including myself. I am very approachable, although I'm the CEO of this organization, the Soaring Eagles organization, but I make myself available for all my team members all the time. Whatever questions you have, you can ask me as well. You can ask your upline, you can ask your mentor. You will have a very good mentorship in this business. And on top of that, like I said, you will get a lot of incentives by the company, also by us, by the Soaring Eagles, and you will have a lot of fun. बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई काम करें तो उसमें हमें मज़ा आए. द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई फील फॉर माई सेल्फ इज़ कि जब मुझे काम करने का प्रोफेशनल लाइफ का हमेशा से शौक था, आईटी जॉब की, लेकिन इट वॉज ट्रूली प्रोफेशनल. इट वॉज ओनली टू सेटिस्फाई कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ. लेकिन एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई फील दैट my work is my hobby. It is my passion. It is something that I just cannot live without now. Alhamdulillah. So you might be thinking, will it work for you? Yes, definitely it will work for you. You do not need any extra thing or any wings to, special things to fly. You just need to have a positive mindset. You just need to have consistency. You just need to have a learning mindset कि हाँ मैं ये ज्वाइन करूँगी या करूँगा, मैं ट्रेनिंग्स लूँगी और मैं उसको फॉलो करूँगी. एंड इवन इफ आई एम गिविंग 1 hour a day, आई एम गोइंग टू गिव इट कंसिस्टेंटली एंड आई एम गोइंग टू वर्क एंड आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल. I will make my success make the noise. If you take action every day consistently, you are going to succeed. There is no failure in this business. There is either success or quitting. And you will be successful if you are consistent and if you are taking the action every single day. All right. And the business is very simple. No need to overcomplicate things. Embrace the simplicity of the business. Do the same thing again and again and again, and you're going to get the results. पिछले 9 साल से मैं इस बिजनेस में काम कर रही हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं क्योंकि टीम बढ़ती है, लेकिन काम वही का वही है. Right? That is the beauty of this business. And you will find a lot of help and self achievement by helping others. ये एक वाहिद बिजनेस ऐसा है जिसमें दूसरों को हेल्प करके आपकी अपनी हेल्प होती है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि किसी को स्टेप करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. इनफैक्ट दूसरों को हेल्प करके ही आप
आगे बढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके कॉलीग्स और आपके टीम मेंबर्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप भी बढ़ेंगे। ठीक है, so you are maybe in one of these three positions right now. You are still thinking, you are still unsure, you have a lot of questions still. No problem, reach out to the person that invited you today to this presentation. जो भी questions हैं उनसे पूछें, जो भी queries हैं उनसे पूछें. They're going to clarify those questions. Maybe they can connect you with me, and with my 9 years of experience I can also answer your questions. If you are a no, no problem. This opportunity is not for everybody. Obviously अगर हर कोई ही ये ज्वाइन कर रहा होता तो फिर दुनिया में और कोई कुछ कर ही ना रहा होता. So don't worry about it. If you think this is not your cup of tea, what I would highly recommend is at least use the products, because you are going to love the products. आपने ये आधा घंटा जो इस presentation को दिया है, it will be worth it absolutely if you start using these products, and you will not leave them for the rest of your life. You will get hooked onto them. If you are a yes and you are very excited like I was after watching the presentation, okay, yes, I need to do this, I need to do this for myself, for my family, for my future, then go for it. Again, get in touch with the person that invited you, get registered. 5 मिनट का फॉर्म है ऑनलाइन जो आपने फिल करना है, अपना बॉक्स ऑर्डर करना है, आपको उसी वक्त सब कुछ मिल जाएगा. आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी 1-to-1 मीटिंग बुक हो जाएगी, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी ऑन योर वे टू building a big business and achieving your goals. Last but not the least, this is a very beautiful quote, very close to my heart, by Richard Branson. He says, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, just say yes, then learn how to do it later. So you don't have to be amazing to start this. You need to start to be amazing. ये मत सोचिएगा कि आपको prior knowledge, experience या education की ज़रूरत है. मैं आज तक 9 साल के बाद भी हर रोज़ नेटवर्क मार्केटिंग में और फॉरएवर लिविंग में कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. जस्ट से यस, देयर इज़ नथिंग टू लूज, देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व. यू आर गोइंग टू लर्न from day one. You will learn as well as earn alongside. All right. So that's it from me now. I wish you guys all the best. I know you're looking for an opportunity. I was in the same place 9 years ago, and today I am here in front of you presenting the same opportunity. And whenever I do that, I feel excited all over again for you guys, because I know that your life is going to change with the same opportunity, inshallah. Take care, everyone. Have a very nice day. Allah Hafiz.